समन्ता चक्रवालेषु अत्रा गच्छन्तु देवता सद्धम्मं मुनिराजस्य सुनन्तु सग्गमोक्खदं ධම්මස්සවන කාලෝ අයං බදන්තා ධම්මස්සවන කාලෝ අයං බදන්තා ධම්මස්සවන කාලෝ අයං බදන්තා. From all around the universe, may the deities come here. May they listen to the true Dhamma of the King of Sages that gives heaven and release. This is the time to listen to the Dhamma discourses. This is the time to listen to the Dhamma discourses. This is the time to listen to the Dhamma discourses. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. I pay homage to the Blessed One, the Exalted One, the fully enlightened one. Sabba papassa akaranam kusalassa upasampada sacitta pariyodapanam etam buddhana sasanam. Avoid all evil, cultivate the good and the true, purify your mind. This is the teaching of all the Buddhas. Distinguished members of clergy, guests and fortunate Dhamma friends, my sermon for today is on the title, What is Buddhism? Buddhism is great religion founded by the Buddha, who lived in North India in the 6th century before Christ. Siddhartha was his personal name. Gautama was his family name. Bodhisattva Gautama attained supreme enlightenment at the age of 35 on a full moon day of May. His teaching can be simplified in the following stanza. Sabba papassa akaranam, avoid all evil. Kusalassa upasampada, cultivate the good and the true. Sacitta pariyodapanam, purify your mind. Etam buddhana sasanam, this is the teaching of all the Buddhas. We interact in this world using our words, deeds and thoughts. To live a successful life, we should use good words, perform good deeds and think
good thoughts. In order to live a wholesome life, we must avoid bad deeds, bad words, and bad thoughts. Sila or morality is correct action in both body and speech. Kaya vācānaṁ samodānaṁ sīlaṁ. By following the 5 precepts, we can refrain from evil and do good. By following the first precept, we can avoid killing living beings. Further, we can ensure the safety of all lives. Similarly, in the second precept, we adhere to avoid stealing and to preserve the belongings of others. The third precept encourages us to purify our conduct with respect to family life. It is the disciplined sensual satisfaction regarding family relationship. The fourth precept will refrain us from falsehood. It refers to the truthfulness of our speech. We should speak words which creates and promotes harmony. Speaking only appropriate words will help us to maintain a very good relationship with rest of the society. The fifth precept will not allow us to take intoxicating things. We should cultivate shame and fear to promote virtue. They make us well regulated in body and speech. Having well established in virtue, we should train our minds to purify our thoughts. It is called meditation. We should achieve concentration of our mind. Concentrated or well-focused mind enables us to see things as they really are. It is called wisdom. In short, the virtue, concentration, and wisdom are the 3 aspects of training required to attain the final goal of all Buddhists. It is called as the final deliverance from all our defilements. It is the eternal and sublime peace to avoid suffering. This is the teaching of all the Buddhas. Let us transfer merit to the deities and our departed relatives. May the merit gathered by listening to the sermon be bestowed upon all deities, departed relatives, and all of our living family members. If I explain that further, Buddhism can be rightly called a way of life. It is a way of training our lives. It leads
to freedom of training our lives. Buddhism consists of a threefold training. The core of the training is of three groups. They are virtue, sila, concentration, samadhi, and wisdom, panya. They are part of one path. The Buddhas of all ages clearly preach this idea as follows: the giving up of all evil, the cultivation of the God, the cleansing of one's mind. This is the Buddha's teaching. To abstain from evil and do good is named as sila. It is the code of conduct taught in Buddhism. It is for the welfare and happiness of all living beings. It promotes unity, harmony, and right relation among people. This code of conduct is the first step of the Buddhist way of life. It is the basis for mental development. The next step is concentration or mental discipline. It reduces mental impurities. The final step is wisdom. The three groups, virtue, concentration, and wisdom, act together for one end: total purification of the mind. This is the way of self-development mentioned in Buddhism. When one follows the 5 precepts, it will lead to the fulfillment of virtue. Well established in virtue, one should train the mind to get rid of impure thoughts and to cultivation good thoughts. As a result, one attains wisdom to see things as they really are. This is called the Eightfold Path in Buddhism. It is also called as the Middle Path. By following this unique path, the follower gets rid of lust, lobha, hatred, dosa, and delusion, moha. The path of virtue, concentration, and wisdom is known as the threefold training. Trividha Sikha. Threefold training. The Buddha was not a god. He was a man, but an extraordinary man. Acharya Manussa. He was a great human being who showed us the path. We should travel on this path by ourselves. There is no savior in Buddhism. We are our own savior. We have to follow the path and attain total
purification of the mind. May all beings be well and happy. Let us transfer merit to the deities and departed relatives. May the merit gathered by listening to this sermon be bestowed upon all deities, departed relatives, and all of our living family members. May all realize the noble Dhamma preached by the Buddha and attain the final emancipation. May all beings be well and happy. May your upward path be smooth, sure and steady. May the noble triple gem bless you all. ලංකාවැනි රටකින් ලෝකයට ලබා දිය යුතු වටිනම කාරණාවන් වෙන්නේ උතුම් ධර්මය. මිනිසුන්ගේ සිත් සනසන උතුම් ධර්මය. ඒ උතුම් ධර්මය පින්වත්නි ජාති ආගම් එහෙම වර්ග කුල ගෝත්‍ර ඒ කිසිම දෙයකට අනුව වෙන් වෙන්නේ නැහැ. එක පිරිසකට විතරක් වෙන් වෙන දෙයක් නෙවෙයි. ලෝකෙටම තමන්ගේ චිත්තසංතාන සකස් කරගන්න අවශ්‍ය කරන ධර්මය තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරපු ධර්මය. ඉතින් ලෝකෙට මේ ධර්මය අරන් යන්න නම් ජාත්‍යන්තර භාෂාවෙන් මේ ධර්මය හදාරන්නට ඕනේ. ඉතින් ඒ අනුව යමින් නිග්‍රෝධ අභිමානය මොනවට පැහැදිලි කරමින් මේ අපේ කුඩා ස්වාමීන් වහන්සේ අද ඉතාම අපූර්වට මේ ධර්ම දේශනාව සිද්ධ කරා. ඉතින් ලෝකෙට ධර්මය විවර කරන්නට මහා ඉඩක් සකස් කරන ඉඩකඩ හැකියාවන් කොච්චරද කියලා අපි ඔක්කොම දැක්කා. ඉතින් උන්වහන්සේට අපි බොහෝම ආශිර්වාද කරමු. මේ සඳහා අපිට අනුග්‍රහය දක්වන්නේ උන්වහන්සේගේ නායක ස්වාමින් වහන්සේ තිඹිරිගස්සෑය ශාසනාරක්ෂක බල මණ්ඩලයේ ගරු ලේකාධිකාරී දෙමටකොඩ මහා විශුද්ධාරාමාධිපති වැලිමඩ ශාන්ත නායක ස්වාමින් වහන්සේ තමයි මේ සඳහා අපිට අනුග්‍රහය දක්වන්නේ. උන්වහන්සේගේ ශිෂ්‍යවර උඩපේරුවේ පඤ්ඤාවංශ සාමණේර ස්වාමින් වහන්සේ තමයි අද දවසේ මේ ධර්ම දේශනාව සඳහා කටයුතු කරන්නේ. දෙමටකොඩ මහා විශුද්ධාරාම ත්‍රිපිටක මූලික පිරිවෙනේ වැඩ වාසය කරන අපේ සාමණේර ස්වාමින් වහන්සේ. ඉතින් උන්වහන්සේට අපි බොහෝම ආශිර්වාද කරනවා. ලෝකෙටම බණ කියන මහා ස්වාමීන් වහන්සේ නමක් බවට පත්වන්නට ශක්තිය ධෛර්යය ලැබේවා කියලා. ඒ වගේම නායක ස්වාමීන් වහන්සේ සිද්ධ කරගෙන යන ඒ උතුම් ශාසනික සේවයන් තව බොහෝ කාලයක් සිද්ධ කරගන්නට ශක්තිය ධෛර්යය ලැබේවා කියලා අපි ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඒ වගේම එවැනිම ප්‍රාර්ථනාවක් සිද්ධ කරගෙන අද දවසේ විකාශන දායකත්වය අරගෙන කටයුතු කරන්නේ මහනුවර අනිවත්තේ දර්ශනී අබේකෝන් මහත්මිය. මේ දේශනාව සිද්ධ කරන ගෞරවනීය ස්වාමින් වහන්සේට බොහෝම ඉහළ හැකියාවන් සකස් කරගන්නට ශක්තිය ධෛර්යය ලැබේවා කියන ප්‍රාර්ථනාව වගේම උතුම් නිර්වාණ අවබෝධය සඳහා හැම දිනාටම පිහිටවන්නට පුළුවන් මහා තෙර නමක් බවට පත්වන්නට ආශිර්වාද කරමින් අද දවසේ මේ දේශනාවේ දායකත්වය දරන්නේ. ඉතින් අපි නමුත් දර්ශනීය අබේකෝන් මැතිණිය වෙනුවෙන් ප්‍රාර්ථනා කරමු එතුමියට නිදුක් නිරෝගී චිරජීවනය ලැබෙන්නට මේ ධර්ම දානමය පුණ්‍ය කර්මය හේතු වේවා. ඒ වගේම එතුමිය ඇතුළු සුජීවත්ව වාසය කරන හැම දිනාටම කරන කියන සීල කටයුතු සාර්ථක වන්නට හේතු වේවා. ලැබී තියෙන දුක් කරදර දුර වේවා. ලැබෙන්නට තියෙන දුක් කරදර දුර වේවා. කායික මානසික සුවය ලැබේවා. සසර වසන තාක්කල් කල්යාණ මිත්‍ර ආශ්‍රයම ලැබේවා. නමින් මේ පරිලෝකීය සියලුම ඥාති මිත්‍රාදීන්ට මේ පින් අනුමෝදන් වේවා. ඒ හැම දිනාටම උතුම් නිවනින් සැනසෙන්නට මේ පින් හේතු වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරමු. හැම දිනාටම සම්මා සම්බුදු සරණයි.